The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindie, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Welcome to Digitalk TV, and of course this is the Mighty Drive on this 9th day of December. The year is 2024. I welcome you once again to this edition, and we are always here every weekday. We start on Monday to Friday, starting from 8 to 10 a.m. That is 2 hours of non-stop communication, of information that we believe will make this country a better place, but also will help you develop yourself both intellectually, but also have an informed citizenry right there. And when an informed citizenry is really, really informed, like the real sense of the word, this citizenry will be able to make informed decisions that we believe can make this country and the world generally a better place. My name is Edgar Mathew Karuhanga, and on behalf of Digitalk TV, I'm always here to inform you and give you some clarity and emphasis on some of the things that are happening in the country, but also across the globe. Today, we are expecting a gentleman from the Eastern Revolutionary Platform. He is actually the founder of this particular entity, General Bigirwa Moses, from Eastern Revolutionary Platform. We're going to be touching base on some of the issues that are happening in the country today. On the top stories this morning, we have the National Unity Platform. In fact, not the National Unity Platform, the former member of the National Unity Platform, who is also the former leader of the opposition, that is Matthias Mpuga. He has launched a new political caravan. Some people call it a political vehicle that he believes is going to unite political forces on the opposition to oust Mr. Museveni in the forthcoming elections. And of course, he has a couple of members behind him. I'll be informing you more on some of those particular individuals. So it's going to be on that story that we touch base and look at it, really bring emphasis on that particular issue, and then paint a picture for what it means. Is this a selfish move from the former leader of opposition? Is this something that is viable, a solution in the problems that we are facing today in the country? Or is this just politics as usual? He has a new member on that particular front who is not mainly what you may call a politician. He is an artist. What does that mean for the politics of today? I'll be talking about that and much more this morning. But before I delve into that conversation, I'm going to be taking you also in the country, but also around the globe, on what is happening in the news updates right there. In fact, we are going to start on that particular note. I'm going to start with border cyclists in Kampala. These ones have been advised as we enter the festive season to continue driving well on the roads of Kampala. Now, according to the Ministry of Transport, these particular members, border people, are going to be mandated to be wearing helmets, which is something that has been required of them
over time. But also there's a new phenomenon. You are supposed to carry one passenger as a border cyclist or rider. Now this comes at a time when many Ugandans can travel with more than one person on a passenger as a passenger on a specific border, and of course this not only creates a convenience for those who like to ride together, but it's also a form of monetary value or income for the border cyclists in Kampala. Now, police is going to be starting, in fact, to arrest and get some of those people who are carrying two passengers or who are driving without reflectors and also driving without helmets. This is going to help in protecting the lives of the people themselves, the riders, the cyclists, but also the passengers that use these particular borders on a daily. Remember, the use of border for transport in the country, especially in urban centers, continues to be one of the rising modes that many Ugandans prefer, not even prefer, one could say afford, in order to complete or to be able to get their daily errands in check. So the police has really informed borders as we head for the festive season. Remember, Christmas is just a few days away from today, so we have to be preparing very well in order to protect the borders and the people right there. And also this is a caution to the people who use the borders, I mean the customers themselves. It's very important that you carry a helmet just for your own protection as a person who's using these particular borders. You're still watching Digitalk TV. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Just 11 minutes past the top of the hour of 8 a.m. Now let's move into another story. Still on a sad note, the people in the Ministry of Health have also cautioned Ugandans over the increasing rate of alcohol consumption in the country. Now, remember, this is not something that is new to Uganda. Uganda, over time, has been one of the most alcohol-consuming countries in Africa. In fact, we lead that particular campaign of the most, country with people who take a lot of alcohol. It is confirmed that each Ugandan, really most of the Ugandans, take not less than 12 liters of alcohol in a particular season or year. So the police and of course the Ministry of Health specifically has come out to caution people over the increasing alcohol consumption in the country. This, they say, has not only affected the health of various Ugandans, leading to complications in the kidneys, in the livers, and among other body organs, but it is also something that is affecting the productivity of many Ugandans, especially the young people. And now it has also come to the notice of this country that even the young people, mostly children between the age of 8 to 15, have also indulged in consuming alcohol, which is something that directly affects them as young people. Remember, this is a problem that is going to affect Uganda not only for today, but as generations continue to move with this culture of drinking a lot of alcohol. Many of the coming generations are affected. As I've told you, the young children between 8 to 15 are able to access alcohol in the country, which is something that is really a threat to the future of Uganda. But remember, alcohol companies are some of the companies that contribute a lot of tax to this country. And of course, with these taxes, government cannot really directly affect how alcohol is spread out in the country. But what it can do, I think personally, is that it can regulate what time alcohol is consumed, when and how alcohol is purchased, and who actually is allowed to purchase alcohol. In this country, even a young child, I told you, of around 5 years, can be sent to the shop to procure alcohol. And of course, nobody will even ask for anything, not even a card or something to really confirm that this alcohol is not going to be consumed by this young person. But of course, as I've told you, these young children go on to procure this alcohol, and it directly affects their health in that particular regard. So all the young people right there, please note on that particular issue. Now we move on to another story. 40%
of Ugandans as we speak today are living below the poverty lines. Now, according to the World Bank, many Ugandans live on less than, out of 10 Ugandans, that's 4 of the Ugandans are living below the poverty line. And of course, they are living on less than $215 a day. What is this? This is roughly around 7,900 shillings, or approximately 8,000 shillings. Each Ugandan survives on that money in a day. And of course, this is something that has been happening in the country for a long time. Many Ugandans living below the poverty line. There was a time when each Ugandan was living on less than $1 a day. That means a Ugandan would live on less than 3,800 shillings in this country. But of course, we continue to pray that many of these young people can be, really empowered to systematically fight poverty and be able to create generational wealth for themselves, but also for their children and their lineage. Now, according to government, many endeavors have been put across to help in curbing the problem of poverty in the country. One of them is the parish development model that we're still, implementing up to today, where each parish in the country will be receiving not less than 100 million to help, circles and groups of young people in that particular parish to create wealth for themselves. Now, this is, some people see this as a very good idea, but how equitable is the idea? Because there are some parishes that have less people, there are some parishes that have a lot of people. So how do we equitably give out money for Ugandans? And then the other question, or the other query that many of us as the journalists have always had is that at the end of the day, is giving a Ugandan money, tangible cash, a solution to reducing the poverty? Can we say that if a Ugandan received 1 million shillings, he would be out of poverty today? That's a question, because most of us want to, fight poverty, but when you look at the modus operandi of how we're doing it, I feel it's more of treating the symptoms rather than looking at the disease itself. How about we create a thriving environment for people to make wealth, putting in enabling factors, reducing the taxes, supporting people, giving people tax holidays and things like that. This can be a solution to the problem that Ugandans continue to face. You're still watching the Mighty Global News Updates. My name is Edgar Mathew Karuhanga, and this is Digitalk TV on this 9th day of December. The year is 2025. I promised you that after these this bulletin, I'll be having General Bigirwa Moses from the from the Eastern Revolutionary Platform, former member of the National Unity Platform. He's going to be here with us, touching base on some of the issues that are happening in Uganda, but also across the globe. Still here, the cases of monkeypox continue to soar in the country. Monkeypox is a very highly contagious disease that is spread by sharing of bodily fluids, especially with an infected person. Now, this happens when sores develop on the human skin, and of course they affect the entire body. Something you can look at as it looks like a rash of some sort, but this one is characterized by a lot of itchiness and paining. And of course, it is something that has been happening in Africa, especially in countries like Congo and countries like Ghana, Nigeria. We've had monkeypox, but as we speak right now, the cases in Uganda today that have been confirmed of monkeypox are at 800. That's a very, very big number, according to the Ministry of Health in the country. Now, this particular condition can be avoided, especially when you don't have direct contact with someone who is infected with monkeypox. You avoid sharing bodily fluids, the exchanging of saliva, and things like that, which can directly affect you as a person who has got monkeypox. Always wash your hands, and if you can, put on your mask to prevent intake of such bacteria or such viruses that will lead to monkeypox development in a human body.
Then this is also a caution to anybody who has got the signs and symptoms of monkeypox. In case you have sores around your body, you feel temperature increase and general body pains, it is very, very advisable that you reach out to a medical health center near you that will help in looking at that particular challenge and be able to help you in that particular regard. And monkeypox is something that is curable. The cure has been found, so it is just upon you to reach out to a medical facility near you and report any case of monkeypox that you come across in your community, but also in the society at large. You're still watching the Mighty Global News Updates. I'll maybe conclude with the story of former member of opposition or former leader of opposition in the country, that is Matthias Mpuga. He's also still a member of the National Unity Platform, I can say. He has not yet left that particular political party officially, but he has formed a new political caravan or a political vehicle. Matthias Mpuga unveiled the Democratic Alliance that he believes is going to unite most of the opposition forces in the country to be able to reclaim the biggest seat or the biggest office of the land, that is the presidency. Mpuga he says that the National Unity Platform has not done enough really to address some of the political issues that we are finding in the country. And of course, he continues to say that the National Unity Platform deserves some other support or another entity that will be more serious about fighting Mr. Museveni. Now, speaking at this event is also a member of parliament, that is a Bedwanika, former presidential candidate, who came out and really did not have good remarks, especially for the National Unity Platform, and in particular, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Now, according to Dr. Bedwanika, NUP and Robert Kyagulanyi Ssentamu are supported by, the homosexuals or the LGBTQ community, and he says he cannot be behind any particular plan of any individual that is supporting homosexuality. He says he's not a homosexual and he cannot allow any political party or politician that cannot work with any political party or politician that is supported or funded by the homosexuals in the world. Now, at the same event was one Patrick Mulwana, also known as Alien Skin, an artist who also was endorsed or who endorsed the Democratic Alliance. And of course, he says he's going to be working together with these particular people throughout the elections, and of course to transform the lives of young people. Something unique that Alien Skin pointed out was that he is allegedly accused of stealing a phone or robbing an iPhone Pro Max. And of course, he comes out to say, they say that I stole or I robbed a phone, but I'm working with a gentleman who they say also stole 500 million. Now, according to Alien Skin, birds of the same feathers, according to him, those were his words, that birds of the same feather will always flock together. I think I can take a break right now, but I'll leave you with the sound of Alien Skin. Listen in to what he says on the event that was unveiling the Democratic Alliance. I'm going to leave you with this video of Alien Skin. Just listen for yourself exactly what Alien Skin Patrick Mulwana said as we take a break. When we come back, I'll be joined by General Bigirwa Moses and Miss Farida Bikobere as we continue the conversation right here on Digital TV. Please watch this video as we take a break. Kyamukisa nnyo leero abaami bawano okumpa platform wait okuyimirirako waneeno nga active politician. Lwakuba mukulu wange ye byayogera bya buvunaanyizibwa, ate nange ebyange byenjogera bya buvunaanyizibwa lwakuba biyisaamu amaaso. Kati awo mu makkati awo we babibuusiza amaaso we tuteerako ebikolwa. Nenga naffe tuli baki? Tuli babuvunaanyizibwa. Sigenda kubawa mboozi ze mwagala kuwulira. Sigenda kuyisaamu muntu yenna maaso yadde gwe ngenda okunyoomoola. Kubanga ekyo fango nekimanyi sayidi gye twalonda. Ffe tubeerawo ng'abalumbibwa. Naye ate abali strong
gwe bw'ojjangola batusirise leeta olutalo olwo lutukwase ojja kumanya abasirifu bano kyekibalimu. Naye ate olumu tetukozesebwa mu kulumba bantu era tetufunangayo nakadde kafumiitiriza nti tulumbagana ono, ebisinga batuwayiriza. Naye bwe gutyo tebisoose ku ffe, buli omu bamukola ki? Nze nabadde mukomera era ensobi eziri mukomera nazirabye n'ebituufu ebiriyo nabikoze ki? Buli alinayo omuntu we mukomera afune akadde amusabireko nga naali mukomera bwe yeesabira. Si buli aliyo nti alina omusango, ate si nti buli ali ebweru ye mutuukirivu ennyo. Munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okuntekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bundles of the same feathers ow'akasimu n'ow'ekido. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Welcome back from that short commercial break. You're watching the Mighty Drive show right here on Digitalk TV. Just a quick reminder, we are in December. It's the 9th day of December. What a year it has been, 2024. And I hope right now some of the goals that you set for yourself as we're starting the year, you are starting to evaluate yourself. Say, this has worked, this has not worked. But at the end of the day, really, time, one would say, is an ambiguous thing. How do you quantify a day? How do you say that it's only a year, really? It's just a calendar that was marked. So what am I trying to tell you? Continue with your aspirations, continue with your visions, continue with your goals, and remember that you are your own competition. You are not the competition of any other person. I've been joined by a lady called Farida Bikobere. She is a usual suspect right here on the Mighty Drive show. You're most welcome and good morning. Good morning. For the third time today. Yeah, for the third time, I don't know what exactly you want from me. You are greeting me many times. It is okay. And it is becoming suspicious. Who was that calls you? No, when you do something many times, someone starts getting suspicious. Like, is Edgar up to something? That money is not mine. Hey, I don't have the money. You said it's Uganda. Etunyiga fenna. I am not part of the Indianabo. So ndieno. Siri wali gonja the Indianabo era you are part of the group for as long as olina olya nabo. Katuwende ne Farida manfu sende nabo. No, kakati nzona olya nange biki. Mpoza akawogo. Natukalya. Mpoza akawogo ako tujja kulya. Naye waliwo abali mu kulya ettooke. Ngaliwererako ddala. Waliwo nawulira kawo abalya ku nsimbi bulungi ennaku zino. Balina bye balonkinga naye nawulira abalya ssente aba Democratic Alliance. Okujja boogedde erinnya kati gwe aboogedde because okwogera evidence. Twagamba wano nti we are not tetulina bwe tugenda kuttira ku liiso. But we don't have that. You see, in this country, that's the only problem. You can know something and there is no right, smoke without fire. But where is the fire? Give us the evidence that it has burnt. We are going to bring the fire. Because you know those are our people. Tubakuba mpola nga batunonya. Abasajja bagamba mubakuba mugaba balya ssente nga tewali alina bukakafu busobola kuba piininga mugamba mbuno twabakwata n'obuwumbi bwe buti. Do you know nti omuntu asobola okulya ssente n'alya n'ajjawo n'emmeeza kwaliiridde kakati nga oba oyagala kunoonya bukakafu either agenda confessinga kituufu nakizirya oba eyazimuwa alina okonfessinga kati bonazimuwa naye nze kyemmanyi eggulire terifulumira ku bwerere. Yes, politics wa Uganda alimu blackmail. Abantu blackmailinga naye I do not think so. Nga sente zo gwe mu ndowooza nze nkusinziira nga ani yazigaba yizaava ow'omukulu wa kuno mukulu w'ekika mukulu w'eggwanga yagaba ssente eza tewaliwo omuntu olaba Edgar waliwo basobola okugamba nti walya ssente naye nga kituufu waliwo sayiniz eziraga nti kituufu wazirya wali teweevuga ntiweevuga notandika okuzimba lifestyle audit fe tutunulira kituufu kale katugambe nti tokkiriza nti wazirya naye ate zavuddewo ezikola bina amangu ago because obadde teweevuga waterekawa waliwo omuntu nga gwolabira ddala nga kubanga waliwo gwe nawulira kwabo naye ennyumba empya gye yasitula one of these, I think last year ate nga fenna tubadde tumanyi waabeera nga tewanyuma kakati wogamba nti otandise okusitula oguze n'emmotoka olina ne driver presidential candidate nedda sebo presidential candidate omanyi sente ze wabeerawo omugaga you just need to go for a presidential candidate or a presidential candidate. Katumba do you know how Katumba is always on flights every day? Twaliza muri nawe the people who are being on flights those flights are sponsored. Exactly. It's not but some people self-sponsor them. No, abasinga bawano ba politician bawano those flights are sponsored. Bagenda bu fellowships that are paid for. Katumba is looking nice. Katumba is looking healthy. Katumba has money. That's what I'm saying. That osanga bantu tubawaye. Edgar, I want to disagree with you when you say Katumba has money. Katumba has money. Did you see Katumba with his mother crying in where waliwe bagoba abantu?
wanena muona along the Nansana yes mulubiji nga mama wakabe nyumba nga bagikonye and you are telling me katumba so logikona nga yagizimba wacha lwaji yazimba mu Lutobazi because people who are building mu Lutobazi kitegeza tebayina sente zigula kwa politi bwa mu Lutobazi babuteka ku bei ya wansi to ku attracting abaguzi teyali guzeewo yali funyenga na mugongo thank you. I want to disagree that Katumba has money but I also want to say nti wali abali ya sente and I want also to tell Ugandans into in about political nomads here in Uganda. But they are always on the move. Farida political nomads tebatula for as long as temutukiriza bigendererwa byabwe they will move. Go destabilize another party or start something new. Baliao. Can you say Bigirwa is also part of them? I don't know. Edgar, don't take a baby girl. Zekatingana basingira ku characteristics zo wadde. They are nomads, they don't leave. Yes. And I'm going to ask him when he arrives here. Anti naye atambudde. Ekituufu ya atambudde. Naye tumubale political nomad. Naye abeera mu nomads. Tebatuula, they do not settle. Maiko mabike naye mumanyi mwali. Abo bo nze kankubulye twagendako nawe ku PFF nga be batandika ekibiine PFT actually People's Front for Transition be batandika nga bakikubira omudomo. I do not know what happened. Ne bakivaamu they pulled out ne munne oyo ani Sam Lubega Mukaaku ne bakivaamu ne bagenda ne batandika ekintu ekyabwe so mulinze we bajja ne DP block I think nga bamaze okuva mu NUP no but the DP block yaliwo let's say kubanga basookera ku DP block then ne bajja ku people power waba aliwo ne mu people power naye ngera beeyita aba DP block naye nga people power I remember them they have this feeling that they are the ones who brought Chagulani. If you know that, they are naturals. They sport nature someone never muleta kusini. Oh, is that natural in quest parta? There are two. There is a perception. Many be a quest parta. Edige bigambo to because the because all women wagamba I nurtured. Ne walo no mlalo okujjo okulaba mbuno it is your time nange kankweteke they just spot someone nga ya trending and then ne bajja ne batap because what happened also to create DP block what was the reason for creating DP block first because they were in the Democratic Party yes by no kutakanya bwabwe then in their party eranga bochaliwo so kakati abantu abo they have become political nomads bali no Holy Alliance I don't know Holy Alliance yalagawa that was between 2022 yes abo bayina Holy Alliance yali mono mukulu wa need kabuleta anabantu abalalawo mu Holy Alliance ne batulaga nti bagenda kukola ekintu kyabwe bulungi nnyo I do not know where Holy Alliance went. And now they have the Democratic Alliance. Was it just a change of name? Balabanga kaholi kalite kagenda kola because all of them who are there are not holy. They are not holy. No, the name wasn't matching the personalities that were there. Then there was the wrong choice of name. That was a wrong choice of words was there. But then for me, I look at it from a perspective of opportunism, but also wanting to stay relevant in the politics of the country today. I believe they are looking for a solution that is going to last them somewhere or an identity that is going to last them. But right now they're undermining themselves. How? The fact that you have moved, I'm going to equate it to a person, Fumbie, Mufumbu wa mirundi nge tano. Ngabuli wa moza deyo no vayo no nyo wala no zala yakana kambu all awo. It is tulekera okukiteeka kubali. Because the question would be, who is the common denominator? So that means if you are the one in DP block, you are the one in the Holy Alliance, you are the one in People Power, you are the one in, you have come changing. That means it ceases to be a problem about the other people. Yeah, it is a problem. You have something. So there is a problem that I believe is there that we should address.
I want to think that baagala nnyo okulembeza their own ideas and motives and interests. Kati ate abantu bwe batagenda nabyo bye baagala. Ne bagamba ye wano tukola watch, we can still move. Ne babeerako ne batambula nabo ne bagenda ne banoonyaayo ekintu ekirala ne bakiteekawo ne bakiforminga, which isn't good mu politics wa Uganda waneeno nti tulina obuzibu mu opposition nti buli eyeewulira eryanyi atandikawo ekikye. Buli eyeewulira eryanyi ng'agendako ne baagenze ng'atandikawo ekikye. Kakati ne weebuuza waliwo asigaddewo ye talina bamugjeeka bakoze NRM ey'okubiri ye aba asigaddewo yekka. Kakati mu buvuyo buno bwe mweyawulayawula ye nga bw'abapiikingamu abantu nga bwe beegatta ku ye ekiki ekigaziwa mwekyamu mwe kitonyiwa nga bwe mwegira bwe mu disembolinga. Era kyekindeeta okubuuza buli enjawukana zino ezibaawo ani afunamu? The one they are opposing benefits. Kubanga kankubulire obeera n'abalabe nga babadde babiri. Abantu abo babiri nga babadde bakuwalana ne bafuna obutakkaanya kati buli omu n'abeera ku lulwe. Ku babiri kuliko agenda okudda ku sayidi yo. Exactly. Omu agenda kusigala ku kituufu ng'akyakuwalana, omulala adde ku sayidi yo. Ate abantu okujjako nze kyendowooza nti bannabyabufuzi baffe bakyali ba kiboggwe oba bakyabulamu. From time immemorial, bukyanga tutandika okulaba obukulembeze generally si wanooka. Divide and rule tactic has always been used. Nti oli ajja mmanya we mubeera mwenna Farida kigenda kuba kizibu okubakwata nga mwenna muli ki kituufu. Ngenda kuba buli omu let me isolate someone because when you are alone so kemba tabule yes. Then nsobola okubanga mpisaawo kyenjagala. Naye kati bano ba politician bo balinga abatali mu kukiraba nti no buli womwawukanamu nembeera mu denominations obwenjawulo because all of you are affected by the same problems. Yeah, true. By the same cause. Because all of them have the same cause. That's why kubanga era ne bwotunulira FDC okugwa kwayo kwatandika ku kiwayi kya muntu. Exactly. Muntu gwe yafuluma n'agenda ne baagenze nabo ba Winikiza, Alicia Alaso and a group na ye n'atwala. Kakati basigala awo nga first of all they do not reconcile. Their conflict resolution below they don't resolve conflicts in their parties. Kakati kabeerawo ekituuseewo n'omuntu agamba ye nkyakola kiwaneeno nnyina abanzikiririzaamu omanyi wano Abannayuganda abasinga nga bannabyabufuzi balina ba believers. The followers nga ye ajja kugoberera oba olibadde ku kituufu oba gwe abadde omukyamu they will just follow you. Yes. Onawo olaga they just follow. Abo webali they do not believe in any ideology. Yes. Tamanyi nti nze kyangatta ku FDC. I believed in the FDC ideology. Yes. Is it still what they are preaching? Yes, I am not going anywhere with anyone. But they have followers, they follow them anyway. No, but I think it's more Uganda in ekizibu kya cultic leadership. Ntino omukulembeze yetagambwako yono omukulembeze waffe ye bwati bwabeera ye talina kyagenda gamba. Abeera mutuufu. Abeera mutuufu. And it is there. Tetwabiwulira nga nno Kyagulanyi kyasobya. I think it's even entrenched everywhere generally. FDC bagamba yazimbibwa on the personality of Dr. Kizza Besigye. Mr. Museveni is the same story that these people no longer believe in an idea but for them they believe in the person. Nti omuntu era kati wagamba Kyagulanyi agenze Kyagulanyi nange ngenze kubanga ye abadakkiriza mu Kyagulanyi ng'omuntu which is really I think selfish and small to a bit. Yeah, it is. Chovola banti FDC bwe yaleta Amuliat wamulaba bwe bamukola mu kalulu yajjayo results FDC tafunangako in history. In fact he made history. Kati ba Ssemujunganda nabo ne bavaayo ne balaga nti nabo tebakyakkiriziganya era nno nsonga za ssente bagamba tebakyakkiriziganya ne bali kubanga baalya ssente nabo ne batambula n'ebizibu byabwe ne bagamba katugenze kuno okukola kyaffe. Exactly. Kati balina PFF gye batembeeta etannafuuka kibiina that is on the wait okubanga efuuka ekibiina naye twaniriza omukulu omukama waffe atwegaseeko asooka alamuse ku bantu awo nno show yaffe tukitandike mu butongole. Abalabi baffe aba TV yaffe n'enganzi Digital TV kisooka ni wamukisa okulabika nti komiyo nange ku makya ga leero last week twamisinga oba tuzinga gwamwezi enjawulo njagala okubeebaza nga bulijjo mwebale kutambuza kintu
alhamdulillah ndeeta okulamusa okuva mu Eastern Revolutionary Platform okulamusa okulungi era ne mbategeeza nti emirimu tutambuza 2024 nga tugimalako tuweteeko n'okuyingira 2024 speed egenda kubeera y'amaanyi so tweyongera okusiba obuguwa bw'engatto okunywera mu mbeera efaanagana bwetyo naye nga nsaasira nnyo abalabi baffe abafunye ebizibu ebyenjawulo ate nenjaguliza wamu nammwe abalina obuwanguzi batuuseeko linze akabokisi ka Farida sikali kabokisi zalibasa ojazikyusa nzezijukanga akali akabokisi kali kabokisi ketusuubiza nga tukajja kamenyera no December ng'etuuse ku kamera tukalabe omanyi okutuencouraginga ng'olusentu You guys, I advise people to be saving for 52 weeks because there has 52 weeks, and we were getting parcels per week. So zali basa, but the week ina basa yote semu 10,000-15,000. So we saved for 52 weeks. Wow. So you are rich people now. So mugenda kuziraba wano nga tuziteekawo bulungi nnyo nga tubala esente mbabulye na lwaki nali nsevinga. Bigirwa Moses. So I just want to commend you. Baleja kukomendinga olinga mukulembeze wennyini olinga bano we bayita ab'ekitiibwa abatwala ekiddo abambazi b'amasuuti olinga ab'ekitiibwa bennyini so omukulembeze kisooka olina okubeera decent olyoka okulembere bano kubanga tekukubamuko n'akenya. But they no longer trust these ties of ours and the suits. But the Ugandans no longer trust them. Yeah, they are there. Choba babayita n'abakitiibwa kati gwe n'ovimba n'oza bakutaba abakitiibwa because it's an irony. Ajambala. Ne bebo betuteesiga kye tugamba. Bagamba ajambala bagamba airport yali bubumbe bumeka. That's what I'm trying to say, that this is the challenge that we are having in Uganda today. That they no longer trust you people in suits. Andi kakati ekyo tetukiganye waba tebakyali trust mu bambazi b'amasuuti kakati. By that time I'm meaning politicians kwange bambala amasuuti. It's just a figure. Ntegeeza nti mwe bannaya. Of course emyaka nejja regime emu bweti mingi kati egyo emyaka gireetera abantu okufuna feeling ez'enjawulo. Zireetera abantu okulowooza nti omuntu ave waka ng'asibye etaayi tayagala kukwata ku bulamu bwe agoba birifomo so takola kimala era gye givaamu okugamba nti abasiba amataayi tubalidde tubakoze eki tubagyemu obwesige naye kasi toyingira ekisaayi ky'ebyobufuzi bwe pa etaayi n'essuuti tekyewalika. Yes, kyova olaba n'omukulu we Makerere Kavule yayingira alowooza binaatambula bwe bitu yamaliriza agisibye. Tekijjawo kyakuba abafuzi batuliddemu olukwe. Ssenyonyi y'omu kuba promotinganga abasibi b'amataayi naye kakati yafuuka omu ku bo alinga eggongolo isene gwe tolimanyi Farida yalimanyi amwenyereketa bw'ati amasa. So it's almost the same. Okay, as we enter the conversation, kyemmanyi ebigenda maaso mu ggwanga obirabye naye waliwo statistic emalija atutandikireko akali worrying. Ugandans 40% believing below the poverty line. That means they live on less than $2 a day. Kitegeeza bonna Uganda basinga obulamu bwabwe bubeerawo wansi wa nusu kasanvu olunaku eza Uganda wano. Naye ate ng'ogasseeko ekizibu ekyo obunywi bw'omwenge oba okunywa omwenge mu ggwanga kweyongeredde ddala ate kino kiri mu kubeera gradual buli mwaka kyeyongera bweyongezi. Kale ate mulimu ne statistic endala nti abaana wakati w'emyaka 8 ku myaka 15 nabo bettanidde nnyo okunywa omwenge because guli accessible really. Ensonga ezo ozirowoozaako ki gwe ng'omukulembeze? Ekisookera ddala ezo statistics zonna zireeta bubonero bwa bwavu nti
abantu baffe abasinga obungi baavansi especially abewuwe nti omwavu ajaweza okunywa ajawazanywa teri mwavu kwegamba kwezo akasanvu ono zayogedde tekubula kya 5 kigula kaveera babuwera gye buli mu byalo maybe ni wano mu Kampala weebuli era waliwo kirasi ebunywa weeri mpitirivu nnyo kati society yonna nga njavu ekiddirira kiba kulaba ebikolwa ebikyamu ebiva mu bwavu ng'obumenyi bw'amateeka bubeera waggulu nnyo katwana obumenyi bw'amateeka ku level yakubbangana bayaaye mu nkuubo biki buli high naddala mu ghetto communities obwavu buvaako early marriage eri high mu Busoga we wasinga naye nga ne mu bitundu ebirala weeri obwavu buvaako school drop out eri high mu Busoga kizibu nnyo omwana okutandika P1 omwana omuwala n'omulenzi n'agenda ku university ne stop kati kikaluba nnyo kati kikaluba nnyo obwavu buvaamu high levels of illiterate nti abatasomye babeera bangi obwavu buvaamu high rate of death era eri waggulu nnyo eri waggulu nnyo wali e Busoga municipality tuziika bana 5 on a daily basis basatu bana 5 municipality awo ate nga waligambye nti tawuni muko omuntu asobola okujja kutamaka n'akubako ku lwali olumuzaamu amaanyi bwe bityo naye era tuziika basatu bana 5 on a daily basis okitegeera kakati obwavu tebuyina kantu kebuleeta mu ggwanga so gavumenti yonna kasiteekulembera abantu nga netateekawo program esitula bantu wansi neteteekawo mechanism ez'amaanyi ezijja omuntu wansi definitely statistics ngezo zoyogedde zezina okuddako kubanga omuntu alinamu akasente toyinza mugamba nti ali mu kaveera era omuntu alinamu akasente n'omwenge gwanywa tegusobola ku affectinga bulamu bwe because ekisooka abala alidde bulungi alya bulungi atambula bulungi era yeebaka bulungi naye gwe genda mu byalo okuba esaaki ogabe bugambye nti ogenda kuba saaki kulaba abantu beebaka batya ojja kugwa eddalu nga wayingidde mu mayumba bwoti tulaba bulabi mayumba otunulira omusajja wasula ne mukyala we webazaalidde abaana 5 ku 6 noga kiki kino naye nga mubeera naye mu trading center awo so it's a poverty problem. It's a poverty problem eyetaaga okwadressingibwa by the government. But some people have a narrative that this poverty is artificial, that the poverty waliwo abagikola it's intentional for Ugandans to stay poor. What do you think about that narrative? Of course government tosobola jijjako kintu ekyo ekyokuplanning ebitundu ebirala kubanga nze ntera nnyo okubeera e Busoga ne yesterday gye nabadde naye abavubuka mbawaako references ne mugaa kati gwe ina emyaka emeka naga nina 23 nti wasoma kyenkana ki nti namala P7 nengenda mu senior 1 ne bigaana nenkomaawo oyimiridde otya wafuuka taata tonaba nti nina omukyalo omukulu ali mu ka trading center wali omukyalo omuto naye mulina lwalina abakyala aba kakati omukyalo omukulu alina abaana 3 n'omukyalo omuto alina omu oba awezeza 2 ati 23 alina abakyala 2 n'abaana 6 okitegeera naye nga that 23 boy talina sustainable income ayiriba buyiribi katugaye nti avuga boda because border is also it is not a job for sure abantu kwerimba bwerimbi
it is not sustainable. Olwalo batochafunye sente. Definitely. And a slight mistake oli mulago. Yes. N'okugikubbako. Kakati teguba mulimu. Kakati oyo muvuka we Busoga at that age. Omuvuka we Shema at that age aba from a university. Makerere oba KIU oba awalala wonna at 23. Shema teri ba drop out. Eyasomera mu normal time. At 23 bachelor yesooka bagikoze ki oba ogimaze. Kakati yawo nga nekyagenda okukola kimanyiddwa because abadde nga asoma naye nga ba uncle be ba ani be balinayo bali positioned nga lishuwa ku kyagenda okukola. Ate kati okikyusiza ekibuuzo kyagenda anti nkumaliriza kati at that 23 age at that 23 age tasobola kukola ki ebyokuwasa batanabirowoozaako atandika birowoozaako nga wezeza 25 olwo ali mu field yakoze ki ali mu kukola awo n'atandika okuga nti kanfunze gundi muwala wa gundi era family ye n'ekibeeramu okumaliriza transaction eyo. Kati waweereza 28 nga yakola embaga ya milioni nga 3 because capacity yaliwo nga ina omwana omu oba babiri ku 28. Kati the same 28 boy oba man indi Busoga aba yasiimuuka dda because stress zimusukkako abakazi babiri tasobola bamanaginga yabazaalamu abaana piki bagibba yadda ku kyalo okwo akuba bukuba enduulu nakukuba misota. Kakati oli embeera gyalimu we Busoga it is designed nono embeera gyalimu it's also designed. So I can answer your question into the poverty which is but you have changed it for me because you are trying to assert twegezako okwogera nti abantu abava mu region yemu nti waliwo regions eziri designed for poverty niwabeerawo endala nga yo temuli bunaku baba designinze kuba bagagga ate bano bo bibali mu bunakuuka naye ate sibeeri abaana gye bali siba batamalaako nakusoma. Kakati ekyo kiri based on research. Ali academic nono ali physical ali circumstantial ali physical genda yo okuba olukiiko woba oyagala okumanya kyenjogerako Digtok TV esituke egende n'ekidongo mu ka trading center akamu akeshema akekamuli oba akeshema oba akekamu oba asookere shema trading center emu okube osimulula omuziki awo kubanga oli okuba omuziki bwoti obwana obuto bwe busooka okukola ki okujja kikigenda mu maaso ogenda kulaba wewanaaba ofunye chance abaana okujja mu Shema community ojja kuba olina chance y'amaanyi kuba ebise there are chances okubanga bonna bali ku masomero n'okubanga bagenze kulunda kyonna kyekiri because okulunda nakyo oba olunda sente naye kuvadda balunzi. Kakati okwate ekidongo kyekimu ogende mu ka trading center akamu akekamuli oba akebuyende mu seconds 2 ojja kuba weetooloddwa obwana nga 600 ku 100 osooka otunuulire we bufaanana nga tunakola kintu kyonna osooka otunuulire obwana we bufaanana research wo ogenda mukomyawo okumanya levels of income eza family mwe bavudde. Woba oyagala okumanya okubeerawo kwa family obulungi bwayo n'enfuna yaayo tunuulira omwana. But also Mr. Bigirwa, Edgar, on that point, someone was arguing with me ngagamba nti these regions zina inequalities more byenfuna because of the economic activities that different regions do. Tuwotunuulira Busoga omuntu ajja kusimba ebikajjo ku eka ye yettaka emu bweti for a full year nga talina kyajjako. Kakati omuntu w'Eshema gw'ogambye ku eka ye yettaka gy'alina agenda kuteekako ente nga 10 alunde. Kakati abo abantu babanja ne Buganda oli akole trading yakole sente. Kati abantu abo babanja wulo naddala engeri gye bayingizaamu income. Ebikajjo mu Busoga tebinamala ng'ogyeko ebyakakira
biri ebiri ku ttaka ly'abantu sekinoomu ekinene nnyo byakaweza emyaka aga naye nga tebinaweza myaka 2. Economic activity kibusoga gye yennyumirizaamu nti abantu bagimanyi ng'ogyeko ebikajjo akati bikajjo bye biriyo naye mwanyi yaliyo before the bikajjo yali mwanyi and then this emmere yaffe ya bulijjo kasooli yali more popular. So Chategeza, maybe those regions are already not empowered enough. They already broke as a region, and when you look at other regions, they have been empowered, like Buganda. Ngawona agamba bali balina trading activity yabwe ye rearing of animals. Buganda is because of its strategic location. Yes, exactly. So that's what I'm trying to say. Strategically located. So maybe these factors define the level of poverty. No way. Buli lw'obeera ne government ekiteesaawo government, because what is government? Government, it is a small group of people who are in charge of the affairs, the day-to-day affairs of the state. Yes. Kakati wobo ina government nga gwovunaanyizibwa ku nsonga zaffe eza buli lunaku. Ongamba otya nti bali disadvantageous, bali advantageous. Ate nga we have the government. Gwo tusoloza mu sente ffenna n'ozijja wansi n'ozireeta ku center. Kandi oli yali kugambye nti abazajja b'e California bagagga nnyo ne mu Los Angeles okusinga omwana ava mu Oklahoma. Ne Boston waliwo abantu ba because okimanyi Los Angeles just a city esinga amasaza mangi bwe bakujjanjaba mu California bwe bakujjanjaba ne Ohio the same standards. Omwana bw'asoma e New York era bw'asoma Massachusetts same standards. Oluguudo oluli mu California is the same luguudo oluli e Texas. Mulimu ebintu government byeteekawo nga birina okubanga bifaanana naye kakati wano oluguudo universal secondary education tell all over ne UP amalwaliro kati nga tugambe nga Fort Pototoro we have Buhinga buli omwali manyi buli eddwaliro lya government Buhinga wano tumanyi Mulago ogenda mu regions ezenjawulo kati kankubuulire sebo balina referral hospital yaabwe wano mu America temuli minister gwe bajja Ohio bajja bamujjanjabire e Washington tekiriyo bakujjanjabira mu state yo kubanga ebimala state ye ebimala kakati wano minister omusujja gwamukwata mu katini ng'alina mu constituency mu bantu abamulonda wano wenyini juzi wano last year nga mbutuufu omusujja gumutwala the government was forced okumuflying from Kinkies to HIA. Kakati ebya wano birala. So sagala ogambe nti ebitundu ebimu birina factors ezibisibire emabega. No, omulimu gwa government kwe kukolera abantu. Kyovula wa president yakuba ebirango 2 ebirayiro 2 ekirayiro ekimu kirimu okutugaggawaza okutukuuma he's trying to do that okubanga agaggawaza banna Uganda bwagaggawaza owoku Kampala Road bwalina n'okugaggawaza owe Kabongo kubanga ekyo kirayiro kiramba mu ssemateeka. So njagala okutegeeza tusobola tutya okuva mu eno embeera ekiyamba ensi okukulaakulana. It is political change. Okay. Kikiyamba ensi okukulaakulana. Talking about political change. Because buli lwova eno tiimu bwefuluma mu power abayingira wabaawo endala kubanga efuluma teri njala tewali akola mu government n'asigala nga mwavu kizibu nnyo. Kakati wabaawo tiimu endala eyingira era nayo neekola ki era nayo neekuba. Nzira kirabira wano ku America Obama we yafuluma bwati Trump ayingire emirimu 8 gyali vacant abagenda ne Barack Obama. Kakati abo kwanza 8 okitegeera at the top level tonatuuka eno wansi. Kakati sebo ngamba otya ntya abantu banava mu bwavu nga olugogo lwewunzise for 40 years
ng'okulutapinga kumala kubeera muyaye nnyo nga lwewuzise bwe luti. Katugende ku nsonga endala wadde nze nzikiriza political change should never be the source of money really. Political change is the solution. It should be business or creating an enabling environment for people to create wealth for themselves. Because is that sustainable? Agenda kulyako. No, it's because new people come with new ideas. So that's what I want, but not saying that that doesn't work. But no, nyiza okuba nkozeseza ekigambo ekikunyiziza. No, ekigambo ekitali kituufu. That idea is not good. A narrative eze okuva etwafuna obwetwaze abayingira bwe bali mu kulya nti kati waliwo abacholi we balya waliwo abakakwa we balya kati abavenu bwe bali mu kambuze. Why should we be just obadde okimanyi nti Lango teyasigala kyekimu? Up to now Lango teyasigala kyekimu because of Milton Obote. Up to now Acholi teyasigala kyekimu because of Tito Okello Lutwa. Up to now West Nile teyasigala kyekimu because of Idi Amin. Isn't that an idea? Bogenda mu Arua omanya nti wano bali babaddeko n'ekyongoozi. Power yaliwo ko. Weeri balina ne airport obadde ki? Jinja waliwo ki? Jendo katugende ku nsonga. Waliwo ekintu abantu kibabuusa amaaso ate Busoga kikikumidde mabega. Buganda abantu balowooza nti yesinga okubeera strategically located naye si kituufu. Ekitundu ekisinga okubeera strategically located Busoga mu Uganda wano. Naye buli gavumenti ezibadde zijja Busoga zibadde zikolako fitina kubanga ffe tulina ennyanja ez'amaanyi ezo bbiri ez'amaanyi ezibimala Victoria n'Ekyoga. Tulina ekkubo nga bw'oliziba emboozi za Buganda properly located biziba tezikyakola efuuka landlocked. Okiwulidde? Kwegamba Busoga yesinga okubeera properly located mu Uganda naye erakinga leadership. Ate abantu b'e Busoga oba abazungu be batukolako fitina oba bajjajja ffe batukolako fitina tetunaba kumanya what is leadership na biki ebijja ne leadership. Kyova olaba okwenyigira kwaffe mu politics okulwanira ebifo eby'amaanyi kuli wansi nnyo nti ne bw'oleeta idea abamu bakulabanga yeenoonyeza ebibyo because tebakikolangako. Ekisiraani ky'abajjajjaffe kikyatugoberera ne kakati nze Bigirwa Moses nasalawo okumenya ebyo byonna. Yesterday nina radio gye nabaddeko ekiro omuvuka n'akuba essimu n'agamba kakati oyogera bw'otyo gwe wafuna obululu bumeka liri lwaki oyogedde ku Nuupu kwegamba nga mulaba omuzimu gulinga omuzimu gw'obwavu tegugobeka. Nga alinga waliwo abawala be nayambangako okufuna emirimu e Saudi Arabia eyo n'ensi ez'Abarabu endala naye waliwo omuwala yatukola ki yatwewuunyisa. Ebintu byonna babimukolerako ebirinnya ennyonyi okuva ku passport paka ku boarding pass naye aba agenda okugirinnya bw'ati emizimu ne gimukwata. Mama n'abimba ejjovu ogenda wala nnyo otulekawa n'azitowa nga tusobola namuzitula wansi nkugambye obuzibu bw'obwavu nga gumusika era teyagirinnya. Yaddayo era nakati aliyo yakaaba amaziga ne gaggwayo n'aninyigira bajjajja be ne basenga be ne bimugwako teyagirinnya. Kakati yesterday nazeemu okulaba omuntu modula eyo ng'akuba essimu because tetusobola kuintroducing political idea egenda okuzuukusa ekitundu kyaffe. One kyogerweko
2 kitunulirwe n'eriiso George 3 kikole alliances ez'amaanyi ezikiyamba okiwulidde gwe n'osigala ng'okyali sitaaka olw'okuba oyagala abalina amaanyi mu byobufuzi basigale nga bakyali Kampala toyagala kulaba wa mu kitundu kyo nga waki nga w'amaanyi. That kind of thinking sebo gye tuli mu kulwanyisa mu society zaffe. Think about new political ideas. There is a new one on block now. The Democratic Alliance. DA. This new phenomenon, nogirowooza coach, this new political caravan? No, ekisooka nze ebyo byonna byonna nabipredicting nga nabiraba. Era mu programu zaffe ze tuze tubeera nazo wano mbadde nga mbagamba nti sakkaanya n'engeri bwana Kyagulanyi gye handlingamu ensonga internally, not Mpuga alone, even me, because nze yasooka okukola egyo. Kasi olemerera okumanaginga internal conflicts. Nolowooza nti buli nsonga ogenda kugireeta mu bataka ate nga abataka ensonga baazi kukwasa People's Parliament. Bino bye bivaamu because politics yes Julius Nyerere yagamba nti ali supposed kubeera nga banaddiini ng'ali hole, but bukyanga tufuna independence ensi za Africa zonna ekyo kiri vice versa. Is no longer a holy game. We call it a dirty game. It is a dirty one. Lwaki bakiyita dirty? Nti mulimu ebintu bingi ebikolebwa nga n'okutta mwekuli. Yes. Tomanyi mu leadership nti okutta mwekuli? Dakiika 2 ng'ofudde. Yo government esigala ng'ekola ki? Ng'egenda mu maaso. Kakati omuntu atasobola kumanaginga issue ya million 5 asobola okutta abayeekera nga bamulumbye. Oh, that is actually managing. Go cheat out managing. But it's actually managing. No, that's what I'm saying. Because someone has stolen, you have called him in a meeting, he has accepted that he did a thing, he has been disciplined by a political party. He has handled the situation. Katika nkubuulire bwana Edgar. Ukraine wano. Olutawe lugenda mu maaso. President Zelensky yagwa ku komanda we nga akubye mundu akubye abarashi okumpi okubamalawo bagenda okumubikula we bati nga yawuutanyize million 4 eza dola mu procurement yaki yebyokulwanyisa era ikomandi netuula nagana itukoze tuli mu lutalo wakati omusajja abadde popular mu lutalo luno alina plan y'olutalo alina sikando ya million ameka amawulire ne gamukuba ize jeno erinnya lye ngenda dijjukira amawulire ne gamukuba Zelensky kye yakola kwe kugaana ekyo amawulire kigali gamu drivingamu because yali mu lutalo ate omusajja emundu agikoze eki agikuba newankubadde million 4 ziwuutanyiziddwa naye tezisinga kizibu kye baliko ekyomu Russia. So kye yakola yakwata omusajja we n'amuwa obwambasada e Bungereza. Okay? Kakati bwamuwa obwambasada e Bungereza n'akola ki? Olutalo ne lusigala nga lugenda mu maaso. N'abanga tamuziza mu bino wabbye sente. Kuba ekisooka ali mu lutalo ate tamanyi bameka ababilivingira mu jeno kuba tosobola kukwata million 4 n'ozirya wekka. Yes, ogenda okuzirya ezo nanga wabawo officers wazi abalidde naawo botambuza nabo kati bwomukwata obubi mumalirize ekintu mukikoze eki mukiyiye. That is politics, my friend. That is politics. Gulowooza NUP esinga ki ggwanga lya Ukraine. Chagulanyi has always said that this is not the usual politics. And that is why many Ugandans have believed in him. Anti kakati faction yiyo. Katika nkubulire. Does it make Chagulanyi wrong? Katika nkubulire.
obeera ddi wrong nga tonakwata power oyagala proving nti you are right. Gumanye ebintu ebimenya amateeka. It's called integrity. No. Kyagulanyi has integrity. Ebintu ebimenya amateeka General Museveni byakola nga tonakwata power. Kitegeeza Museveni talina integrity. Kyagulanyi has integrity. But who has the power? So at the end of the day, we don't care about integrity. We care about the ultimate goal is your ambition is moving on. The ambition is of capturing power. Kakati abantu ababadde mu tent yawo bonna abasinga mbamanyi 99% bali banupu. Mwabadde mu 1% abali abadipi. Oyo mubaka wa nupu adafumula ebigambo. Is that a plus to NUP? It is not. It is not a plus. It is not a plus. In my opinion, simanyi opinion izamwe. It is who is the loser and who is the beneficiary. The loser is NUP. No, we cannot determine the loser. The beneficiary is General Museveni. Yeah. That one we can agree. Yes, in that circus. Because bajenos mu lutalo tebabagabula bugabuzi. Bajenos ba commanders tebaba bangi mu lutalo. Tebaba bangi katika nkubulire. Nze omukolo ogwo nabadde n'ensonga zange mpitirivu nnyo. Wayitiddwa? Kubanga abatesitesi baagwo tetukkaanya. Tetukkaanya kuba nina ensonga zange nabo kirowoozebwa nti baakwata akamwanyi okiwulidde. Yogera bulungi. Yogera olulimi Abannayuganda lwe bategeera. Olwo basinga okutegeera. Nedda. Bigambo bitereeze. Lwamugeto bajja Anti Uganda yonna kati eri mu ghetto. Nedda. Wali atali mu ghetto. So nnyonnyola bulungi kye baakola. Kubanga nze mpuuga musajja wange era tuwuliziganya. Era mwagaliza okuzimba capacity. Because he was mishandled for sure. Okay, wait, but then you see, I asked you a question, but you have answered a totally different question. I asked you what do you think about the Democratic Alliance. You have come back to Kyagulanyi. Yes, I understand it. That's where it came from. Yes. Naye njagala oyogere ku this particular alliance formation. It was one time even the Holy Alliance. I don't know how holy it is. But the fact that oli kasita bakugambako gwe the only resort is forming a new political party. The same thing you did, sir. It's the same thing that Mpuga has done. That when a man points out that this is going wrong, rather than taking blame and saying, I am sorry, then you just create something new. I would rather not go back to them as long as I stand firm. Okusitikuwa kwekaza bwekaza. Kakati tetukyalina nsonyi nga Bannayuganda. Muli mu bya kisaazi. Nze njogera ku power game. Njogera ku because Edgar Nyalombuulire. What do you need really to cause a change ku regime eyamenyanga bank ejeyo send etambuza olutalo? Abantu abo abakola regime eyo yali ekola emirimu to that level. Ogenda bajja kootya. Ogenda bagisaako integrity yo gy'ogamba. Mbasi kutegeera. Nze mbasi kutegeera. Kati Uganda erikyuka ddi? Uganda ogikyusa gw'ogiri mu control. Kyova olaba ne General Museveni naye yakyusaako byakyusa naye ng'amaze kutuuka. Nga yali mu control. Waliwo of course amagye g'edda gaali indisciplined nnyo. Road blockers ali road block. Abantu baffe baali stress a lot. Batata baffe. Okiwulidde alina byeyakyusaamu. So kyali mu kugamba that the end will justify the means. Tolina kyoyinza kukola nga tonatuuka tebakulimba. Katugambe nti Kyagulanyi ya mishandling ensonga za Mpuuga n'ezizo and some others abatambulidde mu kkubo lyo. Does that make you clean? Me I have no problem. Nze ate nakola ki? Okay, let's not talk about isn't there space for you guys to kubeera nga you reconcile other than moving out buli omu kola ekike? Era kyekibiina kyokka ekitalina method of reconciliation in the history of Uganda. Nze sirabangako kibiina kyala kitalina reconciliation. Tebalina awo ngeri gye bayinza mwawukanye.
Okay, choke tuve ku NUP. Tugende ku bano bennyini. Kati olowooza ki ku formation eyo mu kusooka argument yange badde ku background. Yes, but you painted a good picture, yes. So all of us agree that did not handle it well. Formation eyo yali badde nnungi. Era leader waayo kati nze simulinaako tabu. Honorable Mpuuga. Yatwala ebitaano. Unfortunately nti yalwawo okutakinga decision okwerwanako. Bamukuba nnyo n'abeera wounded. Kubanga enwana y'abano teyagimanya. Yali wounded nnyo erinnya lye libadde wounded nnyo ye yaleeta diplomacy mu embeera y'obuyaaye. Bali bayaaye muliro guzikira na muliro. Bakulangira zino naye n'obalangira zino immediately bwe nali mmanyi nti bwagenda okuzannya naye teyazannya bwatyo. Kati yabawa chance ne bamukuba ebbaluwa nga 6 mu mwezi gumu. Okitegedde? Ebyo byamudentinga nnyo. Kakati ne tiimu eyatesitesa olukiiko olwo eyabamukaaku Michael Mabike Lubowa kubanga be ba main organizer. Amawulire gajja nti bafunye akasente okuva ewa jjajja. Ate mu kufuna akasente nga bakoze lisiti mpanvu. Bataddeko abantu bangi. Gwe tewaliko? Naliko. Exactly. Banteeka mu namba ezo. Naye waliko ku lisiti. Kubaafuna kube bagamba be bajjirayo. Be bajjirayo sente. Kakati nze nga bambalanga musajja waabwe ow'omu East nga subordinate waabwe. Kati bwe bajjayo akamwanya ako ne tusooka olugambo ne lutambula naye ne tugamba nedda tubawe chance for fair hearing. Nga tubanoonya balabika. Nga twewala okudda mu mbeera ey'okusika omuguwa mu ng'ekibaddewo ku Mpuuga. Ey'okusika omuguwa mu public. Sebo nga bali busy ku zi site, bali busy ku abazimbi baleetaawo omusenyu mutemuvaawo. Bazimba kyo na misana. Bali busy mu kulambula mataka. All over the sudden nti ate bapangisiza office ekizimbe kinene nnyo ya myaka 5. Kakati abatesitesi ba alliance eyo bali wounded. Public ebamanyi tebali clean. Era ekyasinga nze okuneewuunyisa nti nagenda ne ndaba Honorable Bedi Bwanika ku nsonga eyo. Yali chairperson waabwe mu mukolo gw'e Masaka nga yabakiyalinga. Ne muga Honorable eno ensonga bweti yeeriwo. Kwegamba yeewuunya nnyo era n'agwa n'ekigwo. Yali tamanyi ti sente. Yali tamanyi. Kitegeeza ye teyaliko ku baafuna sente original. Kakati ne muga naye tukoze tutya. Bamusajja mukulu babuze. Naganda nayo wayi maze na kunyamba kubira tewali akwata. Ate nge namba yange ze zimu ku namba ezibadde priorities singa mba nkubye ku masimu gaabo. Nesi kyabafuna. That is a bad talk. That is a bad. Nemuga tugenda kuwemuka. Ekintu mugenda kita abasajja baganya okuzannya obulungi. Naye ekintu kigenda kukola ki? Kigenda kuyiika. Ate kitu affectinga ffenna. Abedi yalwala ennaku ezi 3 nga mulwadde tali mu system ya byabufuzi olwa Mateyo. The same applies to Mpuuga. Ne tutambula okubanoonya ne kweyongera mu maaso ne birema. Kati ngenda okulaba mpulira ebirango tuteekateeka sijui the big statement sijui the what nga 6 ng'abalanga mulimu n'Honorable Bedi. Okiwulidde? N'engamba bano baamala ne batuula ne bakaanya. Because when you last talked to the gentleman, yes, that was my last meeting with him. Ngalaga tewali sente yafuna abadde takimanyi. Era yali disappointed nnyo. Kakati ngenda okulaba be bateekateeka be balanga nenga bano baatuula ne bakaanya. Kisobokera ddala which is in bad. Okujjako twe kumanya g'abantu b'ogamba abalya sente. Ate oba okakasa zaali sente mmeka? Ng'ogedde.
awakogera ka bedi ye kati wekitiibwa Mukaaku, wekitiibwa Mabiki, wekitiibwa Lubowa. And the allegation was 3.8 billion. Okay? That is a serious That's matter. $1 million. $1 million. Kakati nze nakoma eyo ye agambe zivawa jajja. Nze nakoma ku eyo point. Abedi teyanzirira. Nti oba waliwo ebikyuseemu. Ne meeting ze twasaba tezabeerawo. Kati bo ne batuulamu eyo. Ne bakanya nga basajja bakulu ekyo ne kiggwa. Kakati ife ne baagala batuvuge nga bafuutu soja. Nzije mbeere mu kamera munkolereko accountability. Nengamba nzaasi kyali kalenzirenzi bakavuukavuuka kosobola okuzanyisa ebyobufuzi. Kati bano abantu abakola bino biba bituufu biki bino bibalo. That alliance ejjidde mu kiseera nga already abagivuga balina okusomoozebwa okw'amaanyi okwa credibility mu public. Kakati kigenda ku affectinga development yaki ya political party yabo ya alliance yabo oba baagala oba tebaagala. Ekyokubiri tebalina era bazze mu era nga Kyagulanyi naye kyabadde akola ekya prioritizing the central region because era nabo bakikoze olaba nga kitandikira wano kiggwera wano. Enjawukana era ziringa eziri wano era balwanidde wano. Theatre of War eri mu Buganda. Waweru wa Buganda tebagenda kola impact singa basigala bwe batu. Kubanga teba spreadinze kubanga because so nationalistic. Omukolo ngogo singa Bigirwa Moses agubadde ku katugeze kubanga nze nguleeta mu message endala. There is another region here. Just by you standing there, Busoga is representing. Nguleeta mu message endala ate nga abantu mbayina. Siga nti ndi politician owe Kampala. Abeera wali ku siroboti. Omusajja ono yeekakasa abantu. Jana ngenda kulinda 226 abantu baleme ku disappointing as. Kyenjagala okutegeeza. Siri politician wa siroboti. Mukitegedde? Yes, mpulira. Ne yesterday nabadde mu field. Kakati abantu mu kaliba yange saabalabyewo. Kati ekyo kigenda okola ki okuba affectinga. Naye advantage yakyo nti gushakinga muko Kyagulanyi. Anti leche mbadendo okuddamu okubuuza kati now opponent wabwe ye Kyagulanyi. You know, it feels like it's a Kyagulanyi now fight. Opponent yafuuse Kyagulanyi. Of course. Ate according to Mpuga yabaddawo ye yagambye information bagikoze kubanga Kyagulanyi bimulemye. So for them balaba there is avoiding fighting Museveni, they are the ultimate solution. Tosobola kubanenya nnyo okwogera ku Kyagulanyi olw'ensonga kisooka gwe baawukanye naye. Ekyokubiri yali mu lead opposition. Kati bw'oba oyagala okuwaguza olumbe namba emu osooka kuba namba 2 n'avaawo. Kyovula naffe twali Kyagulanyi nga atandika n'ebigenderako. Twasooka kola ki? Twasooka kukuba namba 2 yaliwo. Nava mu formation. Retired Kanu. But Retired Kanu was a popular man. Yes, and he's still a popular very person. Strong. Naye nga tosobola kulumba jjajja ng'ate oli mu namba 4. Osooka tegula waawo. Kiringa liigi y'omupiira yonna. Ogitwala oli ku top oli mu namba 2 olumba ali ku namba 1. All of you have the same cause. Singa okyetegereza. Mwenna ebizibu byammwe bye bimu. Kati ate mutandika okwekuba. Don't you think that it's worsening the opposition the more? Because kati NUP ebadde ng'esigaddewo. Kati naye eri mu kwekuba. Kakati ani alina obuvunaanyizibwa obw'ogamba nti tulina omulabo omu yegwe oba oli mu maaso w'abanno omukulu w'abalala gwe olina okusolooza abalala naye singa abalala bakulaba nga si kyoliko nabo ne batandika okwetetenkanya therefore ekyo ekibuuzo kiba tekikyapulayinga. Naye era omuntu yeebuuza was there a need for Mpuga to have another formation okubanga ateekawo ekintu ekirala? Yes. The answer is yes. In fact, not just in Mpuga. Was there a reason for this one also to start ERP? Yes. Aren't you dividing yourself? The answer is yes. But all of you are... Olw'ensonga olwa poor management ya struggle waggulu
ekyo kyo temwagala kukitunuulira. But you have to look at the harem of the revolution emanaging it here. But also let's look Wouldn't at... Mpuga go and join some other political party that is standing other than starting another formation? Also, because that will ask me... Where is those parties? What is the identity? What is the idea? Because abantu bano abali ku front line balese abalwanyi benga bwokyogera. Already bayina bad image in public. Tubamanyi they are political nomads. Batambula bwe bati batandika PFT. Were you part of PFT? No way. No, he wasn't. Would they tell us the reason why they failed the PFT ne bagenda batandikewo Holy Alliance and now from Holy Alliance to Democratic Alliance? Of course, politics are dynamic, and you keep on really trying to you keep on making formations. You know, we're gonna go planning ekirala. Ng'okireka. Ngo planning ekirala because politics are dynamic. Oyinza okuba wabaze nenga kiwabaze ne kigaana. Nodemu nobalabu pia. Ekyo ze sikinaako mutawaana. Omutawaana gwange gusinga era gugenda okwaffectinga data alliance ngubagambye nti balina that pending questions ezitali answered yet and the public ekimanyi. What's doing a politics of hate, General? No, because wewetegereza from the past teri kibiina kyali kizze for recent history really nga kizze kigambe tulina ideology yiino kino kye tuyimiriddeko zino z'ensonga zaffe bonna ojja kulaba ANT evuddemu FDC bava mu NRM like NUP buli omu ajja alina waavudde naye nga anyiize amaze kunyiga naga ntandika ekyange. There is no really values. Tetukyalina values mu politics waffe ng'eggwanga. Eggwanga lino erya Uganda terinatuuka ku mutendera gw'operatingira ku values and ideology. Because Judge yakikuba twaliko yo level by 1980 okay because DP yali emanyiddwa waweyimiridde yes ideologically yes Baganda Catholics yes netwali tukimanyi yes conservatives yes naye era paka mu gye 12 awo nga bwosanga bana DP abaliwo mu gye 8 nga bali grounded. Yes. Remember one member resigning. He's one of the last legislators resigning. Feba mzee betwagwanga kaba aba DP nga bali grounded my friend nga tomunyenya mu reason. Tomalaga mukyusa kyusa. Nga tosobola because ba DP yali ezimbiddwa ku misingi egitegerekeka. Same story with UPC. Ne UPC to the same idea. Yes. Bamanyi ba Republicans ba Pentecost kakati ebyobufuzi jjajja bwe yajja n'amenya politics wa reasoning yoyo n'amuzingazinga bwati n'amuteeka wali mu kasero n'agatutambulirawo kuba naye omulaba ensonga zaawa kati zatambulirako iziti socio-economic transformation patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation. And democracy. Kakati, those are not ideological issues. Those are not ideological issues. Nenaremu yenyini, teri ideologically grounded. Titosobola genda na gwatala ba ideology kwafe na ideology twinga abagira ya kiyekera oba kujja stokiriza gwatali kugira ba ideology fena because NRM bwokuba political spectrum line board nokuba omusalaba nogamba ba center right center left ba left winger ba right winger bakuba wonna bachi ajja kugamba we are multiple ideological and multi-ideological kiba kitegeeza nti ye azinga ideology zonna mu nsi n'atambula nazo ekyo tekibeerangayo kyovola ba government eno oluusi ogenda n'ogamba ba capitalist ba socialist bagabo ba hybrid bali kwegamba bali ki kyagala mbeere nga mpitako mu comments ndaba zitandise okujja nyingi nga tebali well defined so ebyobufuzi byaffe tebiri based on ideological issues
era ne batuba tukola zi manifesto kubanga bwoba okola manifesto olina okujjayo ekifaananyi kya ideology. Yes. Because woba okola policies ziba in line with your ideology. Wano tekiriiwo buli muntu atula n'agamba ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kuleeta poliisi eno naye nga tayogedde source eyesente yagenda ozijja ba allies mu nsonga eyo agenda kuleeta poliisi eno yali ebaddeko wa agibekimankinze wa nga byonna tebiriiwo ebyaffe twogera bwogezi ku kiriwo twafuna idea ye ng'ali ku buliri bwe n'agireeta n'agamba nze bwe nti bwe ngenda okukola atwa ku messages tusooke tuwulire agamba the same naye mmwe ntandikirewa Honorable Bwanika went below the belt. Honestly, it's only in Buganda where politics of malice and blackmail be baana baliwo kale Bwanika anyiiza mbusimanye ebisiyaga tetujja kubirya soke tukomaawo in fact nga tujja comment endala. That's the issue. Badabinze NUP as a rainbow political party that is supported or supports homosexuality. Na Bigirwa yakyogerako wano. Yakyogerako yakihintingako. Yakihintingako. What do you think about that phenomenon? Is it true that NUP bisiyaga byerere biba funding? Kati nze kyemanyi mu NUP. Not out of hate but out of facts. Really. Out of facts and evidence. Sigenda kugerera ku international level. Kubanga international level buli omu amanyi position. Mukulu interview zakoze n'ebirala ne conference zagenzemu buli muntu abadde abiraba. Kanjogerere ku loko. Akulira ideology mu NUP. Ideology and patriotism. Okay? Omusumba Muwanguzi Andrew. Yes. Owebusoga. Kyakiye nze kennyini kamwa koogera nalaba mu peya y'abasiyazi kapo nze kennyini gwakubiri ng'okyogera. Yes. How did you know basiyazi? Ibeyanjula. Omusajja yakwata omuzindaalo man to man nga bagenyi ba church bavudde mu America be basaponsa ba church bazze okukyalira ku project n'ayanjula mukyala we naye nga mukyala we musajja munne ayambala n'ekipale kimpi nze kennyini nakiraba sigamba nti bakola ki banyumiriza nalire mukyala wange she's my witness ne mutabanyi waffe omudoro mu mateeka mukyala wo standing a witness but twala she's still a witness. Yes. Kakati oyo ye ideology. Yes. Yo yakulembera endowooza y'ekibiina. Yes. Mu church era wenjogerera wano avuga Prado Land Cruiser. Subanga akozese. Eriko n'akanakanyi kasitika ka Rainbow. Kati ninyo yakateeka wansi bwati nabadde naye ku mukolo. I'm going to fact check these things. Kati tudde ku statement z'omukulu Abed ziyakozesezze. Kati zali bagambye nkugambye akulira bring it home. Yes. Nze nkijje ku baze mu America sigenda ngayo. Yes. Nange mbirabira kuki? Ku mitimbagano. Abed mu America agendayo. Yeah. Kati nze nkuletedde ekiriroko. Ekyokukyalo ekyoku ground nti ekisiyaga already kiri Jinja mu kanisa yo esumbibwamu omukulu atendeka abantu mu kibiina kya National Unity Platform because nawulirako down playing nankanyi nawulirako ebigambo bya Bedi principal ku lunaku lw'abantu abaliko obulemu ng'agamba nti one of the ideologies is inclusivity tebasosola mu bantu kisobokera ddala nti tebalina kusosola muntu on the race gender and what naye nga ebintu byokkiririzaamu it does not define them as a political party because they can be accommodating. Like when you are inclusive oleeta omuntu ow'ekikula kyonna ebyo no byolaba bye byawanguza akalulu ka Donald Trump ye ekisiyagadde akikuba direct nga akigaanira ddala toleeta sitole
okitegeera nagamba musajja abeere musajja n'omukyala abeere muki mukyala ye tali mu ebyo mbu we accommodate all rights no way which rights ndi mukyala naye newulira ng'omusajja katugende ku nsonga endala ogenda ku planet Mars obikolera eyo agambye yeyongedde n'agamba then the alien skin blunder kwegamba kyo kino it collapsed the day it was launched but we wish them good luck. Mpulidde wano Edgar ng'omaliriza ama global updates ng'otulekerayo ka speech ka alien skin ng'ayogera ekisookera ddala byonna bye yayogedde it was a blunder they were not necessary. But that's the person they want to identify with as Mpuga and the team. Your brand ambassador wa alien skin. No kakati nze mwekyo nkisomamu ekintu kimu. Alien skin ajjayo constituency y'abageto ey'abayayi ate nga abalina bulungi nnyo ababadde mbwadde mugamba bawagira kyagula. Yes, bulungi nnyo kati abayayi mu area yaabwe basimplifying ensonga era ensonga tebagiremezaawo nnyo nti yakunnyonnyola nnyo bagisimplifying ne bagikubamu n'olwali olwa bulijjo kati yakugambye nti nze kuba yakava mu kkomera ku nsonga y'akasimu buli muntu kyalaba nti yali nsonga kyeyo kakati n'akulaga nti kale nze bantwala ku lw'akasimu negase n'ow'ebitaano etuvuge ekintu kati bakisimplifyinga bakidilutinga. Isn't that kwekuba mupiira? Because I felt like ate kati otandise kwa byoli. No kati ate waliwo atakimanyi nti Mpuga yali mu sikando y'emiliyoni 5. Tugambe nti yali 5 kubanga teyazizaayo ate teyazeegaana. Onalye ni skini lwaki akola statement eyo mundaba eyange okugifuula eya bulijjo kireme kubeera ky'amaanyi nnyo kireme kubeera olaba ye yakwatibwa ku kasimu ate ow'ebita birds of the same feather andika kati yakulaga nti kati katukivuge kwegamba kale fe ababbi katugge kati abayimbi balina mumanyi omuyimbi gwe bamuyita Spice Diana I think bangamba mbu yafuna points 32 mu PLE. No, it was a mistake she made during an interview. Okay. Senior 6. You're going to senior 6 kwa yafuna 32. Okay. Na ye olw'okukijja mu public ereme kubanga nso yakikubamu oluyimba. Nefuuka 32. Kuwadde namba ya 32. Ku nsonga y'okulya ssente. Kati gwe kyamuyeeya. Tuli mu kwekaza. Biba byakwekaza naye. We just kwekaza. That is politics. Kweka politics wa kwekaza. Politics omuntu alemera waawo nagaba nayi wendi. Mbadde mugamba bitya. Ku nsonga y'abakulu okulya essente atugambye nti but the same chemical has been said against Bigirwa. Mbona ye yafuna from Anita Nekadaga, which he says it isn't true. Therefore, the same chemical can be promoted to blackmail this. Because that's why I'm asking, where is the evidence? Kubanga toyinza Anita amongezi yansiba. Yantwala mu CMI ne bamenya omugongo. Ne nvayo n'engenda ekitalya. Ne savinga weeks 3. Ne nvirayo ku cash bail ya miliyoni. Kakati where is the money in between there? Yeye muntu azide. Ne tuvaayo ne tuwoza omusango koti negugoba. Ne tuguwoza for 2 years. Okay? Tiyaleta ko bujulizi bwonna buyimirizaawo musango ogwo. Koti negudismissing. Era wenjogerera wano tuli mugenda munaffe ye yawaaba. Robinson gutwali naye munamawulire. Ye yawaaba already. Era anatira okufuna judgment. Kakati olwokuba tuli bana byabufuzi tuba n'ebintu bingi ebitambula mata bwoba ogivuddemu oba ogenda ku birala naye nga naffe tupreparinga ne bali abalala abasatu be batukwata nabo era naffe tuyingira kooti. Kakati ekyo bakyogeza bukyayi kunze kubanga nze ebyange bimanyiddwa very clear. Tekisobokera dda kubanga ne bali balina abalabe muzigo abasobola okukola statement. Akamoro kankyavuga kenavuganga mu NUP
Otukola lifestyle audit. Siyimirira ku bibogera. Kwena ndi Farida watogera kuba DP block up. Abagambibwa. Democratic Alliance now. Abagambibwa okufuna ensimbi nga wetegereza lifestyle audit. Eringa eraga nti yakyuka bavuga zirandi cruiser. Apartment zasituka nebigenderako. And that is it. Okay, but do these people, you have a message that I can maybe to ask, do these people really have a political future? Mundabayo oba bali mu confusing akaluluka next year. Confusing abalonzi. No, in politics you keep on trying. Paka katonda lwakuteramu omukisa tomanya kinaakwatayo. Okitegeera. Tewali ayina kiriya future tebakulimba. Mu byobufuzi bya Uganda. Olaba ne Gen 7 akyalwana. Naye akyayogera ku future. Ate nga agirivinze anata n'okuva mu bulamu bw'ensi eno. Naye akyakulaga nti tanabitereeza. So no one is sure about what next. Okitegeera. Ne president yaddako tewali amumanyi. So we're trying. Buli muntu atrying. Lwakubanze nkulaze. Obuzibu balina obukola ki obuzibu obugenda okalubiriza ensonga yaabwe. Yes buva ku bobe nyini abatesi ne divisions ezo generally mu opposition also tezili mu kuwaseninga the situation now because already tuwali tulaba nti Mr. Museveni abadde ina an advantage, clear advantage. It's not nga tugamba maybe because NUP looks intact there is still hope, but now if NUP is also broken and Buganda is broken as a region, Museveni isn't he just going to win this one? And kakati clear, fair and square. The level of leadership ebeera waggulu ne techniques ze bakozesa okudrivinga struggle determining the unity over the disunity of the revolution. Kakati nze nkipinga nkolera reference ku General Museveni. In 1980 he was an inferior. Yes. Kusinja kuba actors abaaliwo yeah. Ebyobufuzi by'ebiseera ebyo byali bya mundu. N'agenda mu nsiko si ye yasookayo. Baali bagendayo dda. Waliyo bankwanga bakayiira bo baali bagikubadda. Nga batambuddeko emyezi. Nere kenyina yagikubye kumpi nga yingira nsanvu mu. Nga batambuddeko emyezi against the government of 1981. Naye ye level of command wasijja gamba leadership, of course nayo leadership, but level of command gya providing yamaliriza beba mwegaseeko so si kumukola ki that people like Besigye would come from Kenya to come and professionals bamwegattako to be in the bush, intellectuals, yes okitegeera, lawyers, doctors, engineers, ne basuulawo ebikola ebyekiyivu ne bagenda okutambuza ebigere okubonaabona. Kati ekyo kitegeeza level of leadership eprovidingiddwa okusobola okuattractinga abantu abalala. Era emyaka 5 jaggwako nga tafunyeemu kabinja akabayekera akekutudde ku bayekera. Kubanga tulabye nnyo rebel groups nga nazo zisplitting. Ate alina bakayiira already bonna nga bamwegaseeko nabo. In any case yayongerangako buki? Bwongezi. Kakati bwekibanga tulemwa okubenchmarkingira ku musajja ng'oyo eyali mu mbeera nga ya mundu. Fa bali mu mbeera nga tudde ewaka ne twebaka. Nga osibetaayiyo. Yes. Ne tulemwa okukkaanya okuzimba tiimu egi tutambule. Then kitegeeza tulina obuzibu ffenna abasinze omusajja tulina obuzibu ffenna because NUP yali etumala bulungi nnyo okwaccommodatinga buli interest zaamu all the messages bonna muntu buli omu. Kankuwa ekyokulabirako bwe twali twakava ekyaddondo, that is 2018. 2017 twalinawo abantu nga 15 ekinene nnyo we ya 15 abaconstitutinga high command. Bogamba these are historicals in this thing.
twaite tusuka 10 ati tutambula tuyingira 2018 of course nga mulimu ebikyusemu ebitonotono abalala nga bazze ku board naye nze nempa Kyagulanyi amagezi nemugamba namumanyi wano waliwo tuliwo abantu nga 2 to safeguarding interest ez'abantu aga 2 zibeere protected tujja tambula uninterrupted abo bonna abali ku eyo board interest zaabwe at least tuzitinkinge tubasidinga tumanye tubalina they are loyal to us because bonna ekisooka bonna bali bamukkiririzaamu yes era nga buli omu akola Kyagulanyi abeere w'amaanyi yes interest zaabwe nga size za Kyagulanyi ayagala ba president buli omu akikkiriza tubukole ki tubumulekere fika tukwate zi constituency tutambuze naye yes as simple as that nemuga to safeguarding interest za constituency 2 out of the 380 constituencies in Uganda you have your loyal people nti high command yesooka yo gimaze bawe constituencies zebaga obenga obongedde amaanyi financially olutalo lukole ki lweyongere mu maaso ate bo tebakwinaako buzibu tebagala tewaliiwo tebakulimba kaaba empuuga mpuuga niye muntu gwe nasinga okulaba ng'awa respect Kyagulanyi that is true nze n'abantu bagambanga nti Kyagulanyi sikola ki simuwa respect biki kuba ye level zaffe nga ffe anyumya naffe nga anyumya ne muganda we na informal we nga mukuba olwaliro myaka gyegimu okitegeera kwegamba ng'omulaba yenna kakati ffe nga tubeera naye nga tubeera naye mu freestyle naye bano era bampuuga yabalabanga in a formal way in a serious manner nga tebiba bya lwali because nga babitiibwa okitegeera era tewaliwo atawa Kyagulanyi kitiibwa tebakulimba bawayirize ebirala ekyo kimanyi bulungi nnyo respect yagianinga butereevu naye ekyo ekintu ekitono nnyo bwekityo kyamulema okutegeera because eyo kasalemu okumanaginga that nuclear steam yevaamu entalo zino endala zonna entalo ezo zina engeri affecting NUP mu ndabayo kubanga one would say his conscience Kyagulanyi is clear that these people deserved what ye nga ye conscience nagamba tetukkiriza kulya ssente ate wetegereza abantu bakimanyi anti kankubuulire abantu bakimanyi kyogamba gwe kyogamba eya activity yayongedde Kyagulanyi maanyi eyinza okuba teyamwongere maanyi yamu affectinze direct ate kakati bwoba teweyongeddeeko maanyi kitegeeza okendeddwako but it's still okay nze nkubuulidde Kyagulanyi alinga Portius Pirate agamba mweyesu mumutte naye nze ndaba omusajja kati nkubuuza Edgar kati ye agamba mwempuga weekaze naye watwala Abedi wuuyo yakutte omuzindaalo n'agamba oba mumpa akalulu oba temumpa kalulu oba muzira mu parliament oba sidda mu parliament sigenda kuwagira bisiyaga statement ogimanyi kitegeeza golooza abantu bonna tebamuwulidde. Do you think they voted Abed because they liked him a lot? Anti kati the people of Masaka voted Abed because they liked him. Anti yakugambye. They voted him because Kyagulanyi said NUPT kinga. Tetufuddeeyo. Gwe ebintu engeri gy'obirabamu. Neze nkubuulira ekyebyobufuzi nze ng'omuntu abeera mu field. Kasi tofuna abantu abakukuba nga bakubadde ku lusegere. Tekitegeeza nti tse plus ku side yo. But the statement ya Abed is a statement of impact. Anti ogaye tolowooza. Kubanga kujjako nti ye mujjako talina kyejja ku Kyagulanyi. Ye nga ye mujjako credibility ye nga omukulembeze. Sirowooza nti alina kyejja ku NUP. Kubanga all of us know deep down that Kyagulanyi made most of the, I won't say Mpuga, but he has made most of the leaders that are speaking. That man had come for presidency how many times? He also has his skeletons in the closet. Anti yavaamu n'aviira mu Kyagulanyi.
kati ate omuntu eguyasanga yesimba kuba president oyinza ogamba nti gw'omukoze najja kuba MP. No, oba si gw'omukoze. Oba si gw'omukoze. No, kwesimba, but you're not politically nothing. Really. No. He had never been anything. Omuntu akugambye nti njagala bwa president niye kigaana nga constituency yali yamulema. Kitegeeza ati yesimbanga okuba omuntu. That means if you come for presidency, constitution eba yakugamba. Kakati nze mwe mugenda kuleetera Kyagulanyi ekizibu kye mutalabanga. Kizibu ki? Factors zeyongera ezimulya kakati mumuvimbisa. No, but what he did was right. Bifa. Tebakulimba nti Masaka ekyali kyekimu. Kyagulanyi asobola n'okuddamu okuswipinga Masaka katugambe nti agiswipinze. Ne Buganda kwa support akyagire. Katugambe nti agikoze eki? Agiswipinze. N'afuna era ababaddeyo abaagaseeko. Abatoddeko. Abaagaseeko? Nedda. Abasigadde nga bwakoze eki? And that is 7 years. Ng'ogenda kuvuga another 5 years. That is myaka 12. Wetololera. Ng'oli awo. Nze nali nagamba ekigambo kiri kimu. Nga tebana bakutwala conflict Masaka gye baatwalayo mu Nyendo Mukungwe. Nze nali mbawadde idea Balubongoya n'owekitiibwa Kyagulanyi. Nti let's use Greater Masaka leadership. Advancing, again mobilizing their neighbors, that is Ankole. Tukozese abakulembeze ab'omuliraano. Because from Buganda you are in Ankole. Yeah. Okitegeera. Tukozese abakulembeze ab'omuliraano bagende boogere olulimi lwawali n'abamu balumanyi. Yes. Awe Kalungu babo. You have them Mpuga. I mean Sewungu. Yes. N'abala bonna bakatabaazi abo ba Japan. Yeah. Okitegeera. Bagende wali bakunga Ankole bajja kutegeerekeka mangu. Okitegeera. Instead ate baatwalayo olutalo. Kakati tuli luddawo. Awo nyinyi wenjagala okusomera comment eno agamba ekyaleetera Museveni okwegattibwako abalala bangi okuva mu Buganda era nkweza Abaganda obutaagaliza bannaabwe. Kayiira was better positioned and intelligent than Museveni, but Bagandas failed to support their own. Ekyo kikyalanda. Nze sifuddeyo oba yali fitina y'Abaganda oba yali ki. Kubanga nze njogera ku kyakolebwa. Oyogera ku kyaliwo. The question would be, why would Kyagulanyi and Mpuga be fighting? Okyalina kwekyo. Golowooza lwaki amaloboozi gava emengo amalala ne gava emakerere kavule. Nga gonna gakola ki? Nalaba abantu ku social media okwo nga bali mu kusanyuka nga Kabaka oyajja ku masaza n'atalabawo Kyagulanyi n'amuyitako ng'ayise ku mukopi or something like that. And people are happy. No, he's a mukopi. Stali mu lulyo lw'abalangira. Of course, yes, I know, but but Baganda were happy that Kabaka did not even look at Kyagulanyi. And I'm like, the happiness is when do you understand how? Nze mbadde wano ebbanga lyonna nga mbagamba tekisoboka kufuna president Muganda nga ne Kabaka waali. Ate Kabaka alibeerawo eva. Tekisoboka kubanga wabaddeyo Omuganda agenda nayogerezeganya ne Kabaka. Kabaka n'amuwagira. Kabaka n'ava n'agamba bannange nze mu kalulu kano ono gwe. Kabaka takkirizibwa kuyingira. Because cultural leaders they are not allowed to participate in Chenjagala okutegeeza. Era Bannayuganda temumala. That means Buganda will never take power because the Kabaka will always be here. Tetesobola. Ate Busoga tetulina Kyabazinga. Busoga tulina Kyabazinga. Naye Kyabazinga waffe ye tawa nnyo direction ya byabufuzi. Talina nnyo influence. Akyazimba capacity. Akyazimba capacity era ndaba bonna abasinga tebalina byabufuzi. Egenda erinnya. Kakati kyenjala okutegeeza kiri kimu. Nga tumaliriza se. Tetusobola kubeera na Ssaabasajja Kabaka ng'atudde wali ku Namulondo. Nga His Excellency ali Ntebe oba Nakasero. Nti Kyagulanyi Ssentamu tekisoboka. Twali tumanyi tugenda kimenyaamenya mu 2021 naye kasa kyagaana 2021 ne tudde emabega emayiro endala 2. Kiki ekyabalowooza santi 2021 kiyinza osoboka? Olwangeri gye twali tukizimbyemu.
ne support abantu mwajina engeri twali tukizimbyemu kakati ekyo kyo era we kyengambira abantu bebusoga bebeereremu. But Kabaka was still there. Kitegeeza if you have better organization still musobola okufuna president ng'abawa. Kakati kyenyala okutegeeza nti bw'oba oyogera kati ku presidency factor ekutuusa mu state house eyenkomeredde ate omala kutaataaganya gwanga kutaataaganya wali Mmengo bw'otaataaganyawo either ne wasprintinga oba ne wabeerawo Kabaka n'akomandinga ne wabeerawo embeera ayinza n'okuba agenze mu exile ebintu modulo eyo byebisitula wano. So until you have ngache twalaba Bigirwa around 2009, right? That kind of thing. Kubanga ne Museveni utawairo mulemye. Yes, naleta Sabataka. Yamala kuleta Sabataka. Lyoka lufuna amplifier. Yakolanga amplifier ne ruddamu amaanyi. Ne lwayiruganya. Yeah, that is one. Iranga anaatira obivaako, anaatira okuteesa. Sabataka yayina okujja. Ave mu nsiko. N'anyiga eppeesa eri ayirisembayo n'agukuba munda. Kakati ensonga y'obwakabaka wano nkulu nnyo naye ekontana n'obwa president ekontana n'obwa president. But we are in a republic. Ebyo gwo bimanyi abantu president yawako kabaka abantu bakyekungira mu buntu bwabwe kyovola goloza Mwai Museveni gomanyi luli yali azalawo obwakabaka era ng'ebintu abikola nga ffe ng'Abaganda nga ayogera agegenya takyabiddamu ebyo yamanya ekyokukola obwakabaka obwakabaka bwankole ati kati ate eriye kabaka waayo tweyanziza nnyo tubadde ne Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform n'omukyala Farida Bikobere okuva wano mu Digital TV. Tweyanziza nnyo abaweereza message namwe abadde batulaba osobola okuddayo n'olaba video eno ku YouTube gyeri osobola okuginoonya at the Alternative Uganda then at Digital TV osobola otekamu erinnya the Mighty Drive ojja kubanga olaba content waffe awo wennyini. From the entire team, God bless you. Tujja balaba kongezi kolunaku olwaleero. The hotline returns. Don't forget olunaku lwenkya Dr. Besigye will be returning back to court. The General Court Martial will be hearing in from that and much more. My name is Edgar Mathew Karuhanga. From the entire team, good morning and God bless Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.